webinars. So this is the KUVATA webinar on the visual artists' expanded work fields. This is a joint project between 3 partners, the Tampere University of Applied Sciences and the University of Lapland. And it's based on the idea that there are many rapid changes and developments in the visual arts, and so visual artists have to keep up with these changes. And through these webinars, we want to offer information and opportunities to learn how you can practice entrepreneurship in visual arts, different strategies, networking, teamwork, the new spaces for visual arts, such as virtual spaces, also social media, more expertise in that, and how to do marketing. And the previous webinar this morning was about sustainability in visual arts. We have also hosted already one by Globe Art Point on equality issues in art production. And there has been the opening webinar on AI in visual arts. My name is Sarri Vuorisalo-Tiitinen. I'm the managing director of Globe Art Point, which is an association based in Helsinki that advocates international professional artists and cultural workers and entrepreneurs in Finland, opening them new possibilities and contacts with different institutions and other professional spaces. Our program today is on art in sparsely populated areas. And we're starting out with Marjo Heino. This is a recorded presentation and it has subtitles in English. So this webinar session is 100% in English. And the title is Communal Protection and Artistic Development of the Rural Cultural Environment. We have 20 minutes for the presentation and then 5 minutes for possible comments and Q&As. And then we go on with 2 artists from Korsnäs, Valentina Gelain and Bekim Hasaj at 2:25. They are the owners of Black Box Genesis, and they are presenting interdisciplinary project based on community research and spatial interactive immersive installations in abandoned places. They will tell more in the different projects in their presentation, and the same thing, we have space for questions and comments after their presentation. And at 3 o'clock, we have Pia Sirén from Loviisa presenting as Nakkikartano activities and how it was founded. So please join us, and I'll stop sharing, and then we start with Marjo Heino's presentation. So please, Alex. At the moment, we don't see anything yet, but I'm sure that in a brief moment. Okay, good to know, because I was already streaming. So let's try again.
And please let me know if you don't see anything. Here we go. Now we see it. Yes. Okay, perfect. Thank you. Don't have any sound yet, but maybe you can fix that. No sound yet. The subtitles, yes, but no sound. Still no sound to me, at least. Okay, I will take it down. Can you hear or see anything? Now we just see your screen with the participants. But you And cannot now- hear anything. Now we see the presentation, but we cannot hear it. There is no sound. It must be some settings somewhere outside of the video, because if you have the sound on there. I would then suggest to start with people's presentations, and I will try to figure out what's with the recording. Yeah, that's a good idea. Do you think you would be ready, Valentina and Bekim, to take the lead now, if we then fix this problem in the meanwhile? Yes, I can start first. Okay, yeah, thank you very much. We'll switch that way. Thank you very much. Okay. Hello, everyone. We are Bekim, Hasaj, and Valentina Gelain. We are two multidisciplinary visual artists and creatives based in Ostrobothnia. And as you can guess, from 2023, we have been living and also operating in sparsely populated areas. Yes. Please turn your camera on, please. I'd like to, yes. I'd like to share also the screen. Just a few seconds. Mm-hmm. Okay, can you see the presentation? No. Yet, but in a while. For the audience, this was all tested before we opened the webinar, but it doesn't always go the way you wish. Now we see it. Thank you, Okay. Bekim. Yeah, it's fine. Great. So, yes, I'd like to first tell a bit about Backwards Genesis in a brief story. And why is not moving?
having some technical right now. Try to turn your camera off to maybe help boosting the video. Yeah. Camera off. Okay. Is it better now? Yeah. Yes. Okay. First of all, when we started our journey in Finland, let's say, we lived in the city of Vaasa, where we opened an art studio that soon became an art space and operating in different or more direction under the name of Black Box Genesis. So we hosted different exhibitions and events that involved also local or non-local artist community in collaboration with colleagues and art organizations. In the end of 2019, even when we moved in the countryside, like with our residency, we kept working with the art space and did the first mural painting for the city of Vaasa at the same time. Yeah, here you can see a few pictures from the different exhibitions, or like a short selection. Yeah, and we closed the physical art space in mid 2021. This is the first mural painting that we did in collaboration with the city of Vaasa. Malax, yeah, we moved in Malax. We lived in Malax for 3 years in the spaces of the art center Malakta and cultural center, which we collaborated. And in 2021, we worked together with them in a mural rural festival. So we like give our contribution and also participated as artists. That has been a turning point for us as settings and topics of the work, as well as the site-specific aspect of planning and the result of the mural painting that you can see in the next pictures reflected. The next part of our journey, it's Marjo Island. In 2023, we moved to Marjo Island, a sparsely populated area. That year was important because we also worked on a pilot project for DPARA, developing public art in rural areas. The working plan was to create a site-specific mural painting, a collaboration with a sound artist, and a final event in collaboration with the community. Yeah, this pictures was taken in Overmark, and we painted the entire barn in the fields of Overmark.
and have the event in Loco with a sound artist, Michele Ukedu, playing the music created in the connection with the site-specific location. One of these tracks is also available for listening. Yeah, here are some pictures during the process of making the artwork. This is one of the last pictures that illustrates the final stage of the artwork, and this one is during the final event of revealing the mural painting and also releasing the sound artwork by the sound artist. You can see performing in that moment. The artwork and the event were entitled Awake, and the event was really well received by the community, and I can say that yeah, apart from the logistics that were kind of a challenge, it was a very inspiring event for us to have an open air exhibition and a public event, which we'd like to enhance more and develop in the future. It's my turn. About the artist duo. In parallel to the above activities, we continue to work on our artistic research and practice, which in 2024 merged into artist duo. Our work dialogues and takes shape in settings and through elements and situations found in nature and rural contexts. In 2021-23, two personal projects as examples are The Grey Hour and Scanning Landscape. With my project, The Grey Hour, I focused on fine expression of inner states through the natural landscape, and Bekim collected traces and patterns from and within it. These two projects were presented together in the exhibition cycle Dripping Cavities that ended in Vaasa City Art Hall in January 2024. It was a turning point for starting to producing art as a duo. In the picture, you can see the mentioned projects, for example, from the art film and the multidisciplinary production, the installation view of the exhibition, and how they merge together in this duo show, let's call it this way. For example, this is a waterscape series by Bekim, and he took directly from the water surface the humus, so organic elements, and dry into the fabric surface. A next important chapter is the shell cracked. The sculptural series Shells by Bekim and my latest art film and project The Peaks have inspired the new exhibition cycle The Shell Cracked that will feature more and more a joint artistic corpus during 2025 and 26. Also in this case, the art is conceived and implemented in connection with the nature. We inaugurated the first and the second exhibition this month in Pori and Nukarleby. And you can see a bit of the process of how Bekim hammered the metal sheet on the rock. And for example, me during the filming session on the bottom of the Devil Nest in south of Strobotnia. And how for the first time we create something together that merged
the two concepts of the work, the interactive installation protrusion, and yeah. But let's start with the main projects that we are working on. One of the two long-term projects we are currently working on as a duo is Translucid Skins. The multidisciplinary project mainly includes video art and outdoor temporary intervention and installation. Now we are working on the art film Fall that incorporates the art in the narrative and as subject. The topics dealt with see coexistence from the human point of view and the habit we have to projecting our responsibilities outside of ourselves in connection with that change we talk and aim for so much. And paradoxically, using the natural element to represent this and only including the human element through the art making and the art object. In 2025, another step of the project is to work on site-specific installation in a forest trail and organize an event and make them accessible to the public for a certain period. In the picture, you can say mainly during the filming session, because we work just for now on the art film Fall. You can have a glimpse of what will be the art presented in the natural trail. And there will be also bioplastic in the film. So we are exploring also more sustainable material for implementing this type of art. And as you can see in the last picture, one of the fabric is using in the end of the film for cover a human body. It connected the frottage from Scanning Landscape project. So we are merging the art like deeply into the elements in the film and the art process. And the second interdisciplinary project is What is Left, Temple of Memory. Yeah, sorry for the long titles. And focuses on multidisciplinary artistic research and production through immersive installation in abandoned and rural location and natural settings between 2025 and 26. The topics are linked, as you can imagine, to memory, time, and alteration that can occur, about forgetting and oblivion. At first, these topics will dialogue with buildings and private and not, and the second more with the landscape. In the first part of the working plan, the local and non-local community will also be involved through an open dialogue and archive. Work officially started this month, and the first interview will take place this week on Friday. The above mentioned themes will be discussed also with the community, also in relation to the specific premises. So we are aiming to talk with the, let's say, the owner of these abandoned buildings, and written and photographic documentative material will be collected, plus multidisciplinary materials may be donated that will be used in the artistic body of the project. And planned for the second part of 2025, the first site-specific immersive interactive installation will be the hidden spots. And also in this case will be organized an event exhibition around it for the public. Of course, the concept can be related also in urban environments and also adaptable and suitable for traditional exhibition context. In the picture, you can see some inspirational picture, and also through, let's say, my personal archive, my personal experience when the house of my grandparents was being empty. And they were throwing away the impression with which I grew up with. So what it
it remain on the walls, there's traces, etc. And if you want to conclude, Bekim? Yes, thank you. Yeah, working plan for 25-26. Yeah, the project that we presented converge the activities of the artist duo and Black Box Genesis, the cultural events and initiatives that Black Box Genesis will organize are linked to the activities and artistic production of the duo. We will collaborate with the artistic and non-artistic community, organizations and colleagues to implement the multidisciplinary art and events. Our aim at long term is to deepen the artistic research or the artistic art making, cultural activities in rural and natural areas. Of course, apart from the unexplained sentimental reasons, we believe that living in these areas it would be a good point for a better understanding on the topic. Project-related activities follow the objective of decentralizing public art and events from urban areas to the rural ones. The first development grant obtained focused precisely on these cultural activities was from Frans Henriksson Fund of Svenska Kulturfonden. And for now, the current art projects are financed by TAIK and Svensk Österbottniska Samfundet. Okay, thank you. This was the presentation, and we invite you, if you are interested into the project, because it's long to explain the topics, etc. You can visit our website and you will find all the information that you are looking for. Thank you. Thank you. Hope that the time frame is fine. Is 30 to 30. Yeah, thank you very much. There was already one question in the chat. What kind of painting materials do you use for murals? It depends on the wall surface or you can close. Yeah, it depends on what kind of wall surface are you working on at the moment. Usually water-based paint. Yeah. For metal or wood or silicate, or wall. Most commonly acrylic for outdoor purpose. Mm-hmm. Any other questions? Now we have a couple of minutes, and we have also figured out the technical problem with the first presentation, but there is some space for questions or comments. So if you want to raise your hand on Teams or submit it to the chat, either way. And then we, of course, can have questions and comments in the end of the whole webinar. So we'll save some space there. Okay, if not any, why don't we proceed with the Marjo Heino presentation. Thank you very much, Bekim and Valentina, and stay tuned. We'll continue discussion. Okay, Alex, please, another try with the recording, please. Can you hear it now? Okei. Hei kaikki kuulijat ja kiitoksia KUVATA-hankkeelle kutsusta puhumaan otsikolla Taiteilijana harvaan asutulla alueella taiteellisen väitökseni aiheista. Mä olen Heino ja mä olen toiminut jo pitkään, noin 35 vuotta kuvataiteilijana ja
Just tällä hetkellä mä olen Tanskassa taiteilijaresidenssissä työskentelemässä ja kirjoittamassa 3 kuukauden ajan muun muassa meriaiheista. Ja siksi tämä esitys on äänitetty ennakkoon. Mä olen siis valmistunut Kuvataideakatemiasta taidemaalariksi ja taideteollisesta korkeakoulusta taidekasvattajaksi. Mä olen tehnyt opetustyötä jonkin verran, mutta viime aikoina yhä harvemmin. Asun Luvialla, joka on pikkarainen 3000 asukkaan kylä Satakunnassa Suomen länsirannikolla Porin ja Rauman välissä. Kuntaliitoksen myötä Luvia kuuluu nykyisin Eurajokeen. Pienen paikkakunnan hyviä puolia on muuttotappioiden myötä tyhjenevät rakennukset, joista mahdollisesti saa edullista työtilaa. Huonoja puolia tietenkin on pitkät välimatkat, varsinkin Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Ammattitaiteilijana toimimiselle tällä maaseudulla erityisen tärkeitä ovat Taiken alueelliset toimikunnat ja esimerkiksi Suomen kulttuurirahaston maakuntarahasto. Mutta sitten taas tunnettuuden ja näkyvyyden rakentaminen maaseudulta käsin ja tämmöisestä harvaan asutulta alueelta Helsinkiin asti vaatii tosi paljon enemmän aktiivista osallistumista ja muunlaista työtä kuin se aivan oma taiteellinen työskentely. Suomessa on varmaan paljon harvempaakin asuttuja alueita, mutta minua pyydettiin tässä esityksessä kertomaan omasta väitöstutkimuksestani, jonka taiteelliset projektit sijoittuvat maaseudulle, maaseutumaisiin paikkoihin ja näiden taideprojektien kohteena ja osallistujina olivat maaseudulla asuvat yhteisöt. Mä väittelin noin 2 vuotta sitten Aalto-yliopistosta Taiteen ja median laitokselta taiteellisella tutkimuksella, jonka nimi oli Taiteilijana työskenteleminen osana yhteisöllistä maisemansuojelua. Ja tutkimuksessa pohdin taiteilija-identiteettini taipumista yhteisötaiteilijaksi tai ehkä enemmänkin osallistavan taiteen tekijäksi. Taiteilijana palkka on pieninä paloina taiteen kentällä ja siksi kaikki, missä voi toimia taiteilijana ja jossa on mahdollisuus luoviin prosesseihin, ovat kaikki merkityksellisiä ja osallistumisen arvoisia. Mä olen itse viime vuosina ulottanut tätä taiteellista työskentelyä ennakkoluulottomasti aivan erilaisiin materiaaliin ja tekniikoihin. Ja kaikki ne kokeilut on ollut kannattavia. Vähintäänkin sen takia, että pääsee tutkimaan taiteen kenttää erilaisista näkökulmista. No, mä saan kiittää koronaa siitä, että mä sain väitökseni valmiiksi, koska kaikki opinnot saattoi suorittaa verkossa, eikä läsnäoloa Espoossa vaadittu. Myös se, että lapset muuttivat vihdoin omilleen ja aikuistuivat, toi riittävästi vapaa-aika. Mutta nyt tähän KOKKELI-hankkeeseen ja sen projekteihin. Tällä kaavakuvalla mä olen pyrkinyt paikantamaan tutkimukseni taiteellisen tutkimuksen ja maiseman tutkimuksen leikkauspisteeseen. Taiteen osalta tässä on yhteisötaiteen ja osallistavan taiteen menetelmät ja taiteilijan työ ja maiseman tutkimuksesta kulttuurikartoituksen menetelmät. Ja tietysti tässä kaiken pohjalla keltaisella merkittynä on Kokemäenjoen varrella asuvat yhteisöt ja heidän arki ja arvot. Tämä mun väitökseni pohjaa siis tämmöiseen kokkeliprojektiin ja kokkeli on Kokemäenjoen lempinimi. Siinä nimessä on kaikuja vuosikymmenten takaisista veden laadusta. Ja joen tila on ollut viime vuosina paljon parempi, mutta 2010-luvulla tapahtuneet päästöt oli aika kohtalokkaita. Nikkelipäästö tuhosi päästöjen lähellä jopa 80% simpukoista ja vaikutti linnustoon. Tämä joki on 121 kilometriä pitkä.
Se lähtee liikkeelle Sastalaman vesistöstä ja päätyy Poriin ja laskee Selkämereen. Sen joen varrella on monia pieniä paikkakuntia ja jokunen pieni kaupunkikin. Ja tämä joen varren yhteisöt oli mun työpaikka. Tämä 2-vuotinen KUVATA-hankkeen sen järjesti Turun yliopiston maisemantutkimus ja rahoitti Koneen säätiö. Ja voin sanoa, että ajattelin, että mulla on kaikkein kaunein työpaikka, mitä ikinä missään voi olla. Maisematutkimuksen oppiaineen projekteissa on taiteella ollut aikaisemminkin iso rooli ja taiteilijoita on ollut mukana ja asenne taiteen mahdollisuuksiin on kannustava. Mä sain taiteilijatutkijana toimia Kokkelin projekteja koordinoiden, mutta myös toteuttaa omia teoksia. Sen mä koin todella tärkeänä. Arvokkainta tässä hankkeessa oli työskentely yhdessä työparini maisematutkija Vuokko Kemppi-Vienolan kanssa. Meistä oli tärkeää kehittää sitä meidän yhteistoimintaa keskustellen ja ehkä leikkienkin. Kehitimme uutta mallia eri alojen yhdistämisestä, koska tavoitteena oli, että molemmat alat, sekä maisemantutkimus että taide, ovat tasa-arvoisina mukana. Ei niin, että taide olisi vain maisematutkimuksen väline, vaan niin, että taide voi olla itseisarvoista ja sen prosessit ovat oikeasti luovia prosesseja. Että syntyy jotain, mikä on taiteellisesti laadukasta ja merkityksellistä, mutta myös niin, että maisematutkimus kerää samalla sen tutkimusaineistonsa, mitä he tarvitsevat. Tästä hankkeesta syntyi näyttely Joki Porin taidemuseoon ja se keskittyi joki-identiteetteihin. Ja toinen näyttely Maailmassa syntyi Puojan kartanoon ja siinä keskityttiin enemmän luontohuoleen. Porin taidemuseo ja maisematutkimuksen yhteistyönä syntyi Joen taju-julkaisu, jota saanee vielä sähköisenä. Mä koordinoin tässä Kokkeli-hankkeessa 20 erilaista taideprojektia, joista omaan tutkimukseni valitsin muutaman. Ja tämä isompi kuva tässä on Yyteri-teoksesta, jossa mä sain hyvin inspiroivan kokemuksen yhdessä työskentelystä. Yyterissä tapahtui tämmöinen haveri, styroksinen laituri rikkoontui tuulessa ja myrskyssä ja se koko styroksimateriaali hajosi pienismurrosiksi sinne rantahiekkaan. No, minä, Titta Valla, Tapio Haapala ja Henri Merimaa heidän kanssaan kerättiin sitä styroksia pois. Oltiin aktiivisia kansalaisia ja ehkä vähän taideaktivistejakin. Mutta koska me kaikki ollaan taiteilijoita, niin me nähtiin se materiaali hyvin äkkiä taiteen materiaalina. Ja se tulikin sellaisenaan esille Vuojan kartanon näyttelyyn. Mutta tämä tämmöinen yhteinen materiaalin työstäminen ja yhdessä pohtiminen ja ajattelu antoi mulle vahvan kokemuksen siitä, että mitä yhdessä tekeminen voi olla. Ja se kannusti jatkamaan tässä Kokkeli-hankkeessakin tätä yhteistä tekemistä ja etsimään niitä erilaisia yhteisöjä. Tämä pienempi kuva on metallikontista Kvistiluodon tiellä Porissa. Mä sain kontin lainaksi Porin kaupungilta ja ajattelin sen olevan tukikohta, jolla tavoitan alueen mökkiläiset. Tästä tuli toisenlainen perustavaa laatua oleva kokemus, hyvin erilainen. Mä yritin tuosta kontista käsin huhuilla ohjaajia mökkiläisiä ja kutsua keskusteluun ja taidetta tekemään, mutta erittäin huonoin tuloksin. Hyvin harvaa kiinnosti. Mutta sitten kun mä turhauduin ja aloin maalaa seinämaalausta tuohon sillan alusen seinäpintaan, niin se mun tekeminen pysäytti kaikki ne ohi ajavat ja ohikulkevat ihmiset ja he heräsivät kysymään, että mitä ihmettä mä oikein teen siellä. Ja tämä oli sellainen
opetus mulle, että mä tavoitin sen yhteisön, mutta aivan eri tavalla kuin mä ennakkoon ajattelin ja tavoitin he tekemällä taidetta. Kokkelissa järjestettiin myös kuuntelukävelyitä. Kuvataiteilija Kirsi Jaakkola on järjestänyt näitä kuuntelukävelyitä jo pitkään. Ja yhdessä Emil Cederkreutzmuseon kanssa toteutettiin 3 kävelyä Harjavallan maisemissa. Kuuntelukävelyllä ollaan hiljaa yhdessä ilman kännykkää tai kameraa. Ja kävelyn jälkeen keskustellaan siitä, mitä on koettu. Ja tämä kävely on samalla yksilön kokemus, mutta myös yhteisön kokemus. Ja mä huomasin tällä, että kuunteleminen on nopein tapa synnyttää luottamusta ja luottamuksen piiriä. Sitten tässä alla nämä uimakuvat on Kotivirta-projektista. Kokemäen vanhusneuvoston kanssa toteutettiin albumikuvien toisintaminen. Eli nämä vanhusneuvoston osallistujat valitsi omista albumikuvista jonkun kuvan ja se toteutettiin uudelleen. Ja tässä oli erityisen mielenkiintoista se, miten erilaiset paikat on muuttuneet ja miten ihmiset on muuttuneet vuosikymmenten saatossa. Ja tässä on sisaruspari tai sisarukset, jotka on uimassa Kokemäenjoessa 50-luvulla ja nyt taas 2018, mutta vesi olikin niin matalalla, että he polskivat tuossa joen pohjalla. No sitten tässä oikealla yläkuvassa mä pyysin performance-taiteilija Maire Karuvuolta kanssani toteuttamaan tällaiset sillan ylittämiset. Me ylitettiin kaikki joen sillat, joita on 33-34 kappaletta. Ja koska niitä siltoja oli niin valtavasti, niin se meidän yhdessä tekeminen kehittyi niissä toistoissa. Ja se alun ihmettely muuttui herkiksi havainnoiksi ympäristöstä ja toisen kanssa työskentelystä. Tähän mä löysin filosofi Emmanuel Levinasin vastuun toisesta ja koin sen tämmöisen taiteilijan työskentelyyn hyvin sopivaksi. Alimmainen kuva tai tämä oikealla alhaalla kuva on Jan Eeralan, nyt jo suruksi edesmenneen valokuvaan ja mediataiteilijan stillkuva videosta. Ja Janille meri ja vesi oli ihan äärimmäisen tärkeitä ja tässä hän on kuvannut sitä Porin jokisuistoa ja Janilla oli kyky kuvata sitä ympäristöä paitsi hellyydellä myös hyvin ekokriittisellä tavalla ja tuoda ihmisen roolia ja vuoropuhelua sen luonnon kanssa esiin. Tämä kuva on Keikyässä toteutetusta valoteoksesta Ratas ja siinä oli mukana partiolaiset Keikyän korvenkäyvijät ja eläkeläiset Keikyän perikunta. He oli kyllä esimerkki hyvästä yhteisöstä. Mun ei tarvinnut kuin jotenkin ikään kuin sysätä tai tuoda ajatuksia taideteoksesta, niin se teoksen idea kehittyi ja kantoi heidän aivan omin voimin. Ja yhden talven ajan tuo valoteos tuolla keskellä jokea paistoi. Mutta minulla on tässä väitöskirjassani yksi kappale tai luku maaseututaiteilijana toimimisesta. Ja mä koen, että maaseutu on ihan taiteen paikka siinä, missä kaupunkikin. Että maaseutu on ammattitaiteilijoiden toimintakenttä, yhtä luova ja vaikuttava kuin kaupunkikulttuuri. Eikä maaseudulla ole välttämättä mitään menneisyyttä haikailevaa tai konservatiivista tai perinteistä, mutta toki maaseutu on paljon hiljaisempi paikka. Ja siellä on haasteena valtava mittakaava ja vähäväkisyys. Mutta digitaalisuus ja virtuaalisuus on murtanut nämä välimatkat. Ja itselle
on hyvin tärkeä keino postata teoskuvia on Instagram, ja siitä mä teen taiteilijana jatkuvasti ja aktiivisesti. Joo, tässä kokkelissa nämä erilaiset taideprojektit oli keskenään kauhean erilaisia. Oli erikokoisia yhteisöjä ja eri ikäisiä ja lukumäärä oli osallistujissa oli erilainen, ne tapahtui erilaisissa paikoissa, materiaalit oli erilaisia ja tavoitteet oli erilaisia. Ja mä murehdin jossain vaiheessa, että miten mä saan tämän kokonaisuuden lopetettua ja kasattua yhteen, ja mä otin lyijykynän ja paperia ja aloin yhdistellä tai linkittää näitä otsikoita toisiinsa ajatellen, että millä on yhteys toisiin, ja mä huomasin, että nämähän liittyy kaikki vähän kaikkeen ja muodostui tämmöinen vyyhti tai solmukohta tai ehkä verkostokin. Ja mä ymmärsin, että taiteella ja taiteilijan työllä on kyky sitoa erilaiset asiat ja ihmiset yhteen, yhdistää erilaiset ihmiset. Ja siitä mä tulinkin yhteen tutkimukseni loppupäätelmistä, että taiteilijoilla voisi olla merkittäviä rooleja osana erilaisia monialaisia työyhteisöjä. Kyllä niitä koulutaiteilijoita, kuntataiteilijoita, sairaalataiteilijoita on jo jonkin verran, mutta yhä enemmän mä kannustan ennakkoluulottomasti palkkaamaan taiteilijan mukaan. Että vaikka siitä alussa siitä lopputuloksesta tai teoksesta ei välttämättä voi olla varma, koska niin kauan kuin työskennellään yhteisön kanssa niin lopputulos on avoin, se teos tai prosessi syntyy siinä yhteisön kanssa keskustellen tai yhteisön toimiessa keskustellen ja yhdessä työskennellen. Mutta jo siinä kohtaa voi sanoa, että se taideprosessi sisältää erilaisia kohtaamisia, läsnäoloa, kuuntelemista, erilaista vuorovaikutusta ja dialogia, paitsi taiteilijan ja osallistujien kesken, myös osallistujien välistä dialogia ja osallistujien ja sen ympäröivän yhteisön kanssa vuorovaikutusta. Taiteen avulla voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä ja taide synnyttää tilaa tekemiselle ja erilaiset asiat tulee näkyviksi. Ja nämä on kaikki sellaisia elementtejä, jotka on erityisen tärkeitä, kun työskennellään ihmisten kanssa tai kun tutkitaan yhteistä ympäristöä. Tässä oli tämä mun esitys. Kiitos kaunis kaikille kuuntelemisesta ja tässä vielä lista kuvatiedoista ja linkki mun väitökseen ja nettisivuille. Oikein mukavaa lopputalvea kaikille. Thank you, Alex, for passing this presentation to us, and thanks to Marjo, Heino. A very interesting presentation. If there are any comments, I didn't see Marjo online. I originally thought I saw them, but not here. But anyway, if there are any comments or questions, please submit them to the chat. There is time. I think this is very related to what Bekim and Valentina were telling us. I anticipate that there's a lot of content in Pia's presentation that's coming up also related to this. And this was so directly linked to also our first webinar on sustainability that I was amazed. But it seems that the significance of community is inseparable of these sparsely populated or remote areas or doing art in the rural areas. But if there are any comments, please participate, raise your hands or write in the chat.
Not yet. We can also save time in the end if just we were sure that no one is aiming to participate only at 3 when Pia starts. Otherwise, we could start maybe earlier already. Or if you have any questions to Bekim and Valentina at this stage. Don't hear or see anything, but please correct me if I don't see anything. How about then, Pia, would you already be ready? Are you online or shall we wait until? Yes, I'm ready. Yeah, why don't we go on and then maybe this will give more, material for concluding questions and everything, because I think these presentations are all linked to each other. So yeah, please go ahead. Yes, and I'll be and also, timing more or less. Yeah, also I have a tendency to really get going when I start speaking, so it's maybe good to have some extra time. Hello, everybody. I'm gonna share my screen now. If I succeed. Did I succeed? Yes. Okay. And you can see it like a full screen mode or no? Full. Okay. Great. So my name is Pia Sirén, and I'm an artist. And together with my partner Mirella Pendolin, we have created this home and workplace, as well as a place for events, a cultural place for events in Loviisa, in this old sausage factory. And we have our front door has this sign, as you can see. It says tehdas, which means factory, and then pääsy kielletty, which means it's forbidden to enter. And people are often a little bit scared, like how can they enter? But then of course they can, because we are we are a home, but also a semi-public space. Loviisa is a city with 15,000 people, most famous maybe for its nuclear plant, but also quite known for its artists living here, because it's only in the summer 45 minutes on the highway to Helsinki. In the winter it's 1 hour, but basically it's pretty close. And also there are buses going quite often here. So we are close to Helsinki, but still not in Helsinki. The reason why I moved here 10 years ago from Kallio, Helsinki, and the reason was to come closer to nature. So I felt like I really needed more space around me. About me, I am a fine artist. As I said, I have studied in Tampere, University of Applied Sciences, and then did my master's in the Academy of Fine Arts. And I've been working now for approximately 15 years as a professional artist. I work with sculpture and large scale installation and performance art. And my works, these are just images from my website, and you're welcome to go and check them out later. My work deals with nature and constructing nature. The key material is the space for me. So the space is always the starting point and the main factor, and then also time. The time of how much time there is to build, how long the exhibition or performance is, and also how much time the viewer has to spend in the work. So my works are often
situations or environments that you can enter and become a part of. And in this way, there's a connection to scenography and theater, as the viewer is becoming the performer in a way. The materials I use are construction materials because these are they are active in themselves. They are temporary materials that are used for building something, like creating something or fixing something. So they are meant to be used as a temporary material. And this is what interests me, creating large-scale temporary works that exist only for a period of time and then they disappear. And this brings another level to the work when you know that you are entering something that will soon disappear. Yes, that's maybe all about me, because otherwise I could start. I could talk about my artwork forever. Mirella Pendolin is my partner, and she is a musician. And she studied jazz in Norway and has her solo material also, and she's a performer and she does stand-up, and we have been starting to make collaborations together since a few years. But the main collaboration is, of course, our home. So we decided to move in together 4 years ago, both divorcing our ex-husbands, and I immediately thought, because I've always been living on rent, and I've been dreaming about a situation where I can have a space that's not meant for living. So nobody has been planning where the TV should stand, and instead to have a space for that's been used as something else, and then to be able to create it as a kind of, I guess my first and only permanent artwork is the factory. So we found this old sausage factory. It used to be Kasten's sausages that were made here. The house was built, or the factory was built as a sausage factory in 1930, and the production ended 2004. So it was 75 years of sausages here. And by the way, we are both vegetarians. The factory is in the very center of Loviisa, so this is very convenient. And we bought it during COVID, and all my exhibitions had been moved with 1 year forward. So I had the possibility to work on this full time on the renovation, and we did as much as we could ourselves. And the price of the 500 square meter building was a lot less than you would pay for a 1-room studio apartment in Helsinki. And this also offers me 200 square meter of working space. And yes, here are some pictures of the renovation, which was really, really, really fun. The place was in a horrid condition. There were still all these machines and old electricity, like original stuff from the 1930s and 40s. And basically, we just started by removing as much as we could. All the walls and ceilings were plated with this metal sheets, and there were just so many sausage making machines and meat hooks everywhere, and yeah,